7 incredible sacred constructions in the Bible, miraculous stories that reveal God's divine plan. In the 3rd year of Jehoiakim, amidst the desolate plains at the foot of Mount Sinai, the Israelites wandered, burdened by the weight of their past yet hopeful for their future. The towering mountain stood shrouded in clouds and fire, a testament to the God who had delivered them from Egypt. In this barren landscape, rumors spread like wildfire. God had spoken to Moses, providing him with detailed instructions for a sacred dwelling, the tabernacle, where his divine presence would dwell among them. Among the gathered people was Bezalel, a master craftsman of the tribe of Judah, whose heart beat in unison with the will of the Lord. With hands skilled by divine inspiration, he envisioned the tabernacle not as mere architecture but as a tangible embodiment of God's grace. As the news spread, Bezalel summoned the finest artisans, including Oholiab, standing ready to accept the challenge that God had laid before them. In joyous obedience, the people brought forth their contributions: gold, silver, and fine linens, each offering a reflection of their faith. Yet, amidst this hopeful act of worship, shadows loomed, whispers of doubt threaded their way through the camp. How can we build a dwelling fit for the Most High? If only we had stayed in Egypt, the fearful murmured, grappling with insecurities and the pain of their disobedience. Unbeknownst to them, God was already stirring within Bezalel, planting seeds of hope in his heart. In quiet moments under the starlit sky, he poured out his concerns to the Creator. The task before him transcended the physical. It was an act of redemption, an invitation into an intimate relationship with the God who desired to dwell among his people. As the tabernacle began to rise from the desert floor, each intricate detail came alive, a poignant reminder of God's covenant promise. The sacred curtain swayed gently in the desert breeze, while the bronze altar stood resolute, proclaiming judgment and yet whispering of mercy. Bezalel marveled at how this sanctuary symbolized the reconciliation between God and his wandering children, but on the eve of its unveiling, a tempest of emotion swept through the camp. Moses remained atop the mountain, receiving further commands. In anxious desperation, the people's hearts turned cold. While Bezalel labored, they fashioned a golden calf, spiraling from faith into despair. The very God who had set them free now seemed distant. A heavy silence hung in the air, thick with tension and uncertainty. In this fragile moment, everything hung in the balance. Would their betrayal sever God's promise to dwell among them? What would become of the tabernacle, built as a testament of brokenness but also of grace? The air crackled with an irresistible spiritual tension, leaving Bezalel and the Israelites confronted with their failures yet still longing for divine presence. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful stories from Scripture. Hit the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share it with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed by how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. As the tabernacle stood, a radiant beacon in the midst of chaos, it embodied not only their failures but also the grace that could restore. It awaited to become a vessel of the divine, inviting them to rediscover a relationship forged through faith even amidst their deepest doubts. The ultimate question loomed large in the hearts of the people: would God still choose to dwell with them after all they had done? The promise of redemption hung, fragile yet powerful, echoing through the barren plains as they looked up to the mountain shrouded in divine mystery. Ao descer de montaña, as Pedras das tabulas de la reluzium sob a luz du sol como lembrete constant du pacto entre Deus e seu povo. Mas quando Moisés avistou o acampamento, seu coração se apertou ao ver a confuso e a idolatria que havia se instalado entre os israelitas. O som de festas e danças ecoava, aclamando ídolo de ouro que havia se tornado sua esperança pervertida. Moisés, como leem suas mãos, sentiu sua alma queimar dentro dele. Como puderam? Ele exclamou, enquanto seus pés se apercevam de rico a cena de rebelio. Sentindo o peso do seu chamado, ele levantou a voz,
povo de dura servis. Voces abandonarem ao Senhor, seu Deus, que os tirou de terra do Egito. A ira do Senhor ardia contra eles, e as palavras de Moisés eram como uma advertência passada, neste momento de tensões elétricas, Deus falou a Moisés msu íntimo. Desca, porque este povo que tiraste de terra do Egito se corrompu rapidamente, se desviaram do caminho que lhes ordinei. Moisés soube que as consequências do pecado estavam prestes a se descer como uma tempestade, enquanto isso, Bezalel, eu percebera inquietaco que invadia a campina, pero seu trabalho no tabernáculo. A beleza do que ele estava criando tornava se insignificante frente à ruína espiritual que se desenrolava. Senhor, tem misericórdia de nós. Ele clamava seus pensamentos, buscando no silencio do deserto a voz de Deus que havia guiado seu coração ao longo do trajeto, quando Moisés finalmente chegou ao acampamento, a cena diante de seus olhos foi devastadora. Ele aramesu as taboas, e estas se partiram, como os caracos de povo rebelde. A dor de Traco era profunda, mas a voz do Senhor ainda ecoava msu ser, ainda assim, meu plano neo falhara. Meu propósitos neo vacilareo. Enteo, Moisés se dirigiu com coragem ao povo. Queme do Senhor, venha a mim. E com chamado firme, os levitas se uniram ao seu lado, prontos para restaurar a verdadeira adoração. A deciso peso sobre eles, mas quem pediria se esconder de justica divina, o sangue do sacrifício foi derramado, e a santidade de Deus comico a revestir os que se arrependiam. O peso dos ídolos foi afligido pelo desejo divino de perdeu, e assim surgiu uma nova esperança entre os que retornaram ao Senhor. Cada lágrima derramada fora uma semente de renovação, e a graça comico a brotar, como quebrantada naqueo novamente trado confiante, o Senhor falou com Moisés, e eu estarei com vocês. Apesar de sua transgressão, o tabernáculo que vocês irão construir será sinal de meu compromisso com vocês. O brilho da promessa de Deus reluzia ainda através da dor. O meu nome será proclamado entre vocês, e neo irai afastar meu semblante. O desejo do meu coração é estar no meio do meu povo. Agora, as esperanças do povo estavam ligadas neo somente a construção do tabernáculo, mas é o próprio Deus que permitia estar presente. Contudo, no fundo, a pergunta sussurrava entre os líderes, como pediria o Santo dos Santos habitar meio a povo tão imperfeito, Deus estava prestes a revelar mistério mais profundo. O plano maior que superaria a transgressão, uma presença que neo apenas cobriria os pecados, mas os arrancaria pela raiz. O futuro estava incerto, mas as sementes do verdadeiro culto estavam sendo plantadas, preparando o caminho para novo pacto. O Senhor, numa determinada hora, estableceria sua habitação entre os humanos de uma maneira que redefine tudo. E sucede que, após o clamor por arrependimento e a restauração da adoração, Moisés subiu novamente ao monte em busca do Senhor. Como coração aflito e a mente sobre as promessas proferidas, e ele dizia, O Senhor, mostra-me agora a tua glória. Moisés ansiava por uma confirmação da presença divina, pois as palavras do Senhor ressovam sua alma como eco sagrado, enteo, o Senhor respondeu a Moisés, passa por mim aqui, e eute feriai ver a minha bondade e proclamaria diante de ti o nome do Senhor, e teriai misericordia de quem eu tiver misericordia, e me compadeceria de quem eu me compadecer. Éxodo 33:19. Assim, Moisés se pôs lugar seguro na rocha e a glória do Senhor passou, enquanto o divino proclamava sua essência, enquanto isso,
os filios de Israel esperavam ansiosos no acampamento, sus rostros pálidos sob o temor do que poderiam ouvir. Confiantes nas promessas de Deus, eles se uniram em oração, buscando revelecos que os pudessem guiar. Entre eles, ao levanto sua voz e diz, Temos visto hoje que o Senhor é verdadeiro, e que neo devimos nos desviar do rededeo. Entao, o Senhor do instrucos a Moisés sobre a construco do tabernáculo, lugar de sua habitação. Furas entao santuario para mim, e habitarii no meo deles. Exodo 25:8. Cada detalhe deveria refletir a santidade de Deus, desde a cobertura pelas de carneiro as lampadas que deveriam brilhar eternamente. O Santo dos Santos, espaço sagrado, seria o lugar onde o perdeu encontraria os carecos quebrantados, Moisés ouviu cada palavra, e su espírito foi renovado como esperança de que, cada pris e cada sacrifício, o povo poderia voltar ao caminho que o Senhor havia estabelecido. E ele desceu do monte, o rosto irrompendo resplendor, e ao relator as instrucos, viu na face do povo tanto temor quanto expectativa. Escutam, meus irmãos. O Senhor tem plano maravilhoso para nós. Moisés declara, e a multidão que estava dispersa na dúvida e na idolatria comunicava a se unir torno da eterna promessa, Bezalel, tocado pelo espírito de Deus e incentivado pelo chamado, tomou suas mãos as riquezas que foram oferecidas e caminhou para a frente. Eu estarei pronto para fazer segundo tudo o que o Senhor me confiar, disse ele, com fervor. Os trabalhadores do tabernáculo se juntarão, e suas mãos começarão a moldar a estrutura, mas entre os israelitas, ainda havia resquícios de revolta, e o medo de ira de Deus dancava seus carecos. Moisés sabia que o caminho de restauração seria pedregoso. Devimos renovar nosso compromisso com o Senhor. Somente assim, seu nome será glorificado entre nós, e ele clamava, pedindo por espírito de unidade assim, a obra do tabernáculo começou a tomar forma, mas a pergunta ainda parava no ar, como Deus tão grande poderia habitar entre povo tão falho. A resposta estava prestes a ser revelada, como uma sombra de algo muito mais profundo que se aproximava o prometido Redentor que não apenas viveria entre eles, mas carregaria o peso de suas transgressões e assim se desenrolava o plano divino, esperança de novo pacto comunicava a se formar. Deus não abandonaria seu povo, e o mistério de redenção parava como uma luz ao final do caminho, uma promessa de amor eterno, esperando para ser plenamente revelada. E sucede que, enquanto Moisés permanecia na presença do Senhor, a voz de Deus continua a falar. Tu estabelecerás as cerimônias e os sacrifícios que preparei o coração do povo para adorarem diante de mim. E ele do instrucos detalhados acerca do altar, dos sacrifícios diários, e do incenso que deveria elevar-se como aroma suave e doce. E eu encontrarei o meu prazer vosso culto, diz o Senhor, pois eu sou o seu Deus, e vós sois o meu povo escolhido. Moisés anotou cada palavra com diligência, seu coração pulsando reverência, e uma sensação de responsabilidade grandiosa envolveu todo seu ser. Enquanto isso, no acampamento, os israelitas estavam animados, e começaram a trazer ofertas com alegria e fervor. Ouvindo a voz de Moisés, as tribos se uniram seu espírito, ansiosos para cumprir a vontade do Senhor. Quem é digno de oferecer a Deus? Questiona dos anciãos. E outro respondo, todos aqueles que tem carecos puros e vidas renovadas. Sim, devimos tornar-nos santos, pois o Senhor habitará entre nós. Assim que o trabalho sobre o tabernáculo avançava,
surgerum entre o povo algumas voces de descontentamento. O tempo era longo, e alguns cumqueram a questionar se Moisés realmente voltaria. Estavam cientes da fértil promessa de terra de Canaã, mas o desanimo ameacava en fraquecer sua fé. Moisés discerniu os murmúrios e, com fervor renovado, subiu mais uma vez ao monte, ali, o Senhor revelou a Moisés mais sobre o significado do tabernáculo, mostrando-lhe como cada elemento representava uma parte do caráter divino. O Santo dos Santos será reflexo do su, e o que se oferecer aqui será uma sombra do que há de vir, diz o Senhor. Moisés, como viseu de glória de Deus, entendo que tudo na construção do tabernáculo era preparativo para a manifestação do amor e da salvação. O Senhor, diz Moisés, revela-te nessa obra, e que os olhos de tu povo vejam tus caminhos. E a voz do Senhor como trabalho, e os guiar por uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Meu espírito estará com eles, e nunca os abandonarei. Com essas palavras, novo fervor tomou conta de Moisés e do povo. E ele desceu novamente, ardente esperança, e com grande autoridade proclamou, a nuvem do Senhor nos guiará e sua presença nos protegerá. Preparemos, portanto, santo lugar onde ele possa habitar entre nós. Os caracos se aqueceram, e o temor do lugar a aterraceu. As mesas foram erguidas, os materiais foram ofertados, e as mãos laboriosas cumqueram a trabalhar fervorosamente. Senso de expectativa parava sobre todo o acampamento, pois os filhos de Israel viam o tabernáculo tomando forma como o cumprimento das promessas do Senhor, contudo, uma sombra de dúvida ainda caminhava entre eles, e alguns se perguntavam em silêncio, como pode Deus Todo-Poderoso estar entre nós, seres tal falhos e pecadores. Moisés percebeu o peso des questionamento e, elevando suas mãos, inclinou-se oracao. E de repente, o Senhor falou novamente. Eu estabeleceria novo pacto, e lembrou-se de que que vem dias que derramaria novo espírito sobre o meu povo. Aquilo que quebrara a maldição do pecado o que vira, e nele será revelada a verdadeira habitação do meu amor. Assim, enquanto os israelitas construíam com fervor, a plena revelação de Deus se aproximava, ressoando como eco glorioso. Eles não sabiam que a promissora presença de Salvador estava se formando em meio à história, uma luz que ali estava, esperando para brilhar sobre as trevas, a promessa do Deus que se fez carne. Enquanto os israelitas trabalhavam diligentemente na construção do tabernáculo, a atmosfera estava repleta de uma expectativa divina. As voces dos homens, mulheres e crianças se misturavam em cânticos de louvor, enquanto cada taboa de madeira, cada pedico de tecido, era colocado com fervor. Moisés, agora com uma determinação renovada, caminhava entre eles, encorajando as tribos e exortando-as a se dedicaram ao toque do Senhor. Deus nos está moldando, e ele diz, sua voz ressoando com convicção. E ele está estabelecendo não apenas lugar onde habitará, mas pacto eterno. Confiemos na fidelidade dele. Entre o povo, as esperanças irão despertadas, mas os temores persistem como sombras indesejadas. Uma voz se destacou, a do líder dos levitas, Arão, que, embora determinado a servir ao Senhor, sentia o peso de responsabilidade em seus ombros. Como podemos nos apresentar diante do Altíssimo, se somos tão imperfeitos? Como devemos nos preparar para os sacrifícios que ele exige? Moisés viu a angústia na face de Arão e respondeu, o Senhor não exige perfeição, mas caracos sinceros. E ele conhece nossas fraquezas e se compadecerá de nós.
Nos somos sus filios, ele nos purificar. Assim, quando as ofertas foram trazidas a construco continua, o Senhor desceu novamente meio a novum, iluminando o caminho com sua gloria. Leave cordero sem defeito, declara ele a Moisés, e oferico holocausto, como uma lembrança perpetua e sinal de minha aliança com o povo. Cada sacrificio será testemunho do meu amor e de minha graça que se estenderá a todas as nações. No entanto, mesmo nas palavras de encorajamento, uma divisão cômico a crescer entre os que se mantenham firmes na fé e aqueles que se dram a dúvida. Grupo cada vez mais se reunia à sombra das colinas, questionando a dirico de Moisés e se voltando para seus próprios ídolos. Fizemos acordos com os deuses de Canaã. Por que neo nos voltamos a eles? Onde está este Moisés, dizia dos homens mais influentes, incitando os outros a abandonarem seu líder. Tumulto cômico a crescer, Moisés, ao ouvir os murmúrios, subiu ao monte novamente. Ao chegar ao cume, sua alma foi tocada pela presença do Senhor. O Senhor, clamo ele, que faria para que tu povo neo perica? Ol como els vacilam sua fé. Ol, diz o Senhor com uma voz que conoscos, eu hei de ser fiel ao que prometi. Embora els neo vejam, estou preparando caminho por meio do qual a salva que ouvira. Levanta-se, Moisés, e retorna eles. Ensina-os a confiar, mesmo quando neo compreendam. Moisés desceu, a carga msu coração agora substituída por uma nova esperança. Escutam, ó Israelitas, proclamo meio ao multidão que se aglomerava. O Senhor nos conduzirá a sua promessa. Neo se dixam levar por suas incertezas, pois o que está por vir é grandioso. Somente sua presença encontraremos a verdadeira segurança. Enquanto a batalha pela fé se intensificava no acampamento, o Senhor mantive mistério sagrado msu pleno, preparando os caracos de su povo para algo maior que a própria terra prometida. Uma nova era estava prestes a emergir, e poucos entendiam que a verdadeira habitação de Deus estava prestes a ser revelada, uma aliança que miraria mais além do tabernáculo, envolvendo todas as nações amor redentor. Assim, a história continuava a se desenrolar, guiada pela mão invisível de Deus, deixando uma questão ressoando no coração. Como poderá povo tal rebelde receber o dom de novo pacto, se neo se voltar de suas próprias fraquezas? Os dias se passaram e a construco do tabernáculo avançava, cada parte erguida com grande reverência e temor. Mas nas sombras, a agitação crescia entre alguns dos israelitas. Aqueles que se reuniam ao margem do acampamento, sob a influência dos ídolos de Canaã, questionavam a liderança de Moisés com mais fervor. Sua falta de visão parecia sinal de que algo estava faltando, eles se perguntavam se estar em obediência ao Deus invisível neo era uma tolice. Nesse meio tempo, o Senhor falou a Moisés, dizendo, suba mim, e te darei tabuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que os ensines. Com isso, Moisés subiu ao monte Sinai e, durante 40 dias e 40 noites, permaneceu na presença do Senhor, recebendo os preceitos que governariam o povo. Enquanto isso, no acampamento, a falta de Moisés gerou grande tumulto. Este homem que nos levou do Egito neo sabe onde está, gormo arau, pressionado por aqueles que desejavam líder visível. Fazei para nos deuses que ireu diante de nos, reclamavam eles, desejando algo tangível para adorar. A fé se perdia e a ansiedade se intensificava. Diante de Perseo, arau, relutant,
sidu e pediu que truxessum os brincos de auro. Com isso, ele fez bezerro de metal fundido. E quando o povo veio o bezerro, exclamou, estas são as tuas deessas, o Israel, que te tiraram de terra do Egito. A festa comico, danças e celebracos ao redor da estatua de ouro, desprezando a aliança que haviam feito com o Senhor. O Senhor, enteo, disse a Moisés, porque o tu povo se corrompo. O que te de se tornu vedade, se afastaram de minha ordem. A ira do Senhor ascendo se, ele disse a Moisés, agora, dixime, para que minha ira se ascenda contra eles os consuma, mas de ti farii uma grande naqueo. Moisés, caio de compexo, intercedo pelo povo. O Senhor, por que se ascenda a tua ira contra o tu povo, que truxes de terra do Egito? Lembra-te as de tua aliança com Abreu, Isaque e Jaco? Que as nacos neo digam, foi para mal que os tiro, para modelos no deserto. Lembra-te de tua promessa. E o Senhor, ouvindo a intercessão de Moisés, se arrepende do mal que determinara msu coração para fazer ao povo. Moisés desceu do monte, as tabuas suas mãos, reluzentes como a escritura divina. Quando se aproximou do acampamento, a dança frenética do povo lhe trou profunda tristeza. Ao ver o bezerro, suas mãos se romperam as tabuas, e ele lançou as ao chão, quebrando a aliança. Arau encontrou-se aterrorizado pela raiva de Moisés, mas o líder neo buscou vingança. Ao invés disso, pediu que estivessem ao lado do Senhor vissima ele. Sob ordens de Moisés, os levitas se ergaram e partiram contra a rebelio, decimando os que haviam se desviado. O Senhor enteo disse a Moisés, traga todo o povo mais perto de mim. Os guiarii pelo deserto, mesmo que a sua transgresso seja grande. A minha presença ira com você, e lhe darei descanso. O plano de reden que se desenrolava. Moisés voltou-se ao Senhor, buscando perdão pelos pecados do povo, e assim a natureza da aliança seria reconfigurada, preparando o caminho para novo pacto. E enquanto as palavras do Senhor se desenrolavam, as promessas de restauração ecovam mais uma vez, assim como meu povo se despedia de mim, está levantando novo coração entre eles. Mas quem será digno de receber o que está por vir, a pergunta permanecia no ar, tecendo mistério divino ainda mais profundo sobre a aliança que não seria apenas para Israel, mas para todos os que buscam a verdadeira adoração. E Moisés, após a grande quebra, clamou a Deus com coração angustiado. E ele subia novamente ao monte, buscando a face do Altíssimo, e diz, Senhor, eu peço que me perdas. Este povo é uma nação obstinada. Mas se não perdoar seus pecados, risca-me do tu livro que escreveste. O Senhor respondeu a Moisés, aquele que pecar contra mim, a se riscarei do meu livro. Mas viei, gai este povo para onde eu diz, eis que meu anjo ira diante de você. Entretanto, no dia que eu visitar, eu visitaria a sua iniquidade sobre eles. Enteo Moisés, como coração passando, sentiu a urgência da obra que estava a cumprir. E ele falou ao povo, restaurando suas esperanças, o Senhor é misericordioso e perdoa, mas será necessário que voltemos a ele com sinceridade. Portanto, preparamos-se e apresentamos-se ante a sua presença, pois o nosso Deus é fogo consumidor. E ao som daquelas palavras, o povo começou a se arrepender. Eles tiraram as vestes de luto e se humilharam diante do Senhor, buscando com lágrimas o perdão e a purificação. Os levitas, ao ver a contrição do povo,
se uniram m oricao e intercede ram pela restauracao de alianca. O Senhor disse a Moisés, corte para ti duas tabuas de pedra como as primeras, eu escribo sobre essas tabuas as palavras que estavam nas primeras, que rompeste. Moisés subiu com as pedras, isolado como antes, e ali permaneceu 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e o Senhor escreveu os mandamentos ali, assim que as tabuas foram completadas, a glória do Senhor desceu sobre o monte, e Moisés foi envolto na nuvem da presença de Deus. O povo aguardava ansiosamente embaixo, temendo pela manifestação do Santíssimo, quando finalmente Moisés desceu do monte, seu rosto resplandeceu como a glória do Senhor, e o povo não pôde olhar fixamente para ele, e temeram. Mas Moisés, chamando-os, declara, ó Israel, ouvi as palavras do Senhor. Ele tem grande amor por nós, e nos entrega a sua lei para que possamos andar seus caminhos e habitar segurança. Assim, Moisés ensinou ao povo os mandamentos e os juízos que o Senhor lhe havia revelado. Mas os corações do povo estavam ainda inclinados ao murmuracao, alguns ainda ansiaram pela adoração a deuses feitos por mãos humanas, em vez de adoração ao Deus vivo. O Senhor, conhecendo a dureza de seus corações, disse a Moisés, sabe que este povo é teimoso. Eu farei novo pacto com eles sua terra, e eu lhes darei coração novo, e espírito novo porei dentro deles. E enteos e lembrarei de meus mandamentos e os guardarei. E Moisés falou ao povo, preparam-se. Deus, sua soberania, planeja ainda mais do que podemos imaginar. Deus está fazendo algo nos e através de nós, mas quem dentre nós está disposto a ser transformado para receber a nova aliança que virá? Pois dia, como as profecias têm anunciado, o coração de pedra será substituído por coração de carne. E assim, preparam-se para o que o Senhor preparou. Mas ainda permanecia uma inquietação no ar, quando e como será esse coração novo que ele deseja dar, questionavam uns aos outros, enquanto esperavam ansiosamente pelo cumprimento da promessa. E o povo estava inquieto seu acampamento, observando o semblante radiante de Moisés enquanto ele falava com fervor as palavras do Senhor. Entre eles, surgiram murmúrios, e a incerteza premiva os corações, pois as promessas de Deus pareciam distantes e os desafios do deserto passavam como uma nuvem escura. Então, Moisés, percebendo a ansiedade e a dúvida que se espalhavam entre seus irmãos, convocou os príncipes e líderes de cada tribo. Ele se fez ouvir meio ao acampamento e disse, escutai, ó filhos de Israel. O Senhor, nosso Deus, não nos abandonou. Suas promessas são verdadeiras, e ele nos guiará cada passo, como as nuvens que nos cobrem de dia e a coluna de fogo que nos ilumina à noite. Os príncipes assentarão com a cabeça, mas o temor ainda permanecia. Eles se lembravam do deserto arido e dos perigos à frente e começaram a perguntar a Moisés, como saberemos que o Senhor está conosco? Como podemos confiar que ele nos levará à terra prometida? Moisés, caiu do espírito, após ter contemplado a glória de Deus, diz, declarai ao povo que preparam seus corações. O Senhor fará maravilhas entre nós, nos guiará como pai que cuida de seus filhos. Ele nos provou através de tribulação, e a sua mão poderosa nos levantará. Veja, o mesmo Deus que nos libertou da escravidão do Egito ainda está entre nós. E assim o povo foi instruído a consagrar-se, a purificar-se, e a se preparar para a manifestação do Senhor. Cada família, cada tribo, dedicou-se à oração, buscando a face de Deus e clamando por sua orientação, naquela noite,
en cuanto o povo se reunia en torno de suas tendas, levanto se uma luz como nunca antes vista. Uma nuvem branca pero sobre o acampamento, e de nuvem, som tão poderoso como o estrando de muitas águas secu. O coração de todos tremia, e as criancas se aninharam nos brecos de seus pais, enquanto os mais velhos se ajolharam em reverência e o Senhor falou a Moisés de nuvem, e usou o Deus de seus pais, Deus de Abreu, de Isaac e de Jacob. E fariai novo caminho, e começou, novo coração. Esta noite, passarei entre vocês para separar povo que me pertence. Portanto, estai prontos. Quando o sol raiar, a glória do Senhor irá diante de vocês. E Moisés, como o medo preso msu paito, subia novamente ao monte. E ele intercedeu em favor do povo e buscou entender o que o Senhor tinha preparado. O Senhor, fala-me e mostra-me tua maneira. Pois a tarefa que temos adiante é grande, e só tua luz pode guiar nossos passos. O Senhor lhe respondeu, eis que farei sinal entre vocês, pacto eterno. Por meio de novo profeta que levantarei, darei novo coração, e na plenitude do tempo, apresentarei a verdadeira libertação. Confia, ó Israel, pois o plano que tenho para vocês é de paz, e neo de mal, para que todos conheçam meu nome. E assim, Moisés desceu do monte mais uma vez, seu coração ardendo com a promessa de futuro glorioso. O povo olhava com expectativa, sentindo a presença de Deus mais próxima do que nunca. Mas entre eles, ainda parava a pergunta, quando revelara o Senhor seu escolhido? Quando seremos plenamente seus, e o que mais pediria ele fazer por nós? A inquietaco transcendo o acampamento, e a esperança comicoa se entrelacer com a dúvida, enquanto aguardavam o cumprimento da promessa. Logo pela manhã, quando o sol se levantou e suas luzes douradas começaram a tocar a terra desértica, o povo de Israel se reuniu em torno de polido altar de pedras, preparado conforme as instruções que Moisés havia recebido. Cada homem e mulher tomou seu lugar, o temor de Deus seus corações e a expectativa suas almas. As famílias se entreolharam, seus olhos misturavam ira e esperança, e com espírito de reverência, começaram a clamar ao Senhor. Moisés, semando seu ardor ao fervor do povo, levanta suas mãos, e a coluna de nuvem que havia descido na noite anterior começou a se mover como uma luz ainda mais intensa. O eco da voz do Senhor reverberava, como se todos os montes ao redor respondessem a chamado sagrado. Preparai o caminho para o Senhor, porque nesta manhã, farei maravilhas. Grita Moisés com firmeza, e a multidão respondeu em uníssono, Amém. Amém. Assim que o clamor ecoou, a nuvem se separou, e uma intensa linha de luz atravessou o sul, como arco-íris de divinas promessas. O coração do povo palpitaria com cada resplandecer, permitindo que a certeza de que Deus estava com eles começasse a substituir as dúvidas anteriores. Eis que, entre a nuvem e a luz, Moisés contemplou algo extraordinário, uma figura ainda mais radiante emergindo da presença do Altíssimo. Era anjo do Senhor, trazendo nas mãos uma tábua de pedra, escrita com o próprio dedo de Deus. O brilho da tábua era como o sol ao amanhecer e, ao se aproximar, o anjo declara, Moisés, estas são as palavras do Senhor. Guardai-as em vossos corações e proclamai-as ao povo, pois são a regra da vida e a luz para seus caminhos. Moisés caiu de joelhos, o medo e a reverência o dominaram, e ele tomou a tábua com mãos tremendo, entendendo que aquilo não era apenas mandamento, mas vínculo eterno entre Deus e o seu povo.
EELESE levanta com a confianca renovada, as palavras do Senhor fervilhavamem sus ouvidos, eu sou o Senhor, tu deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servideo. Neo terras outros deuses diante de mim. Enquanto o povo ouvia, alguns se alegraram, mas outros se inquietarão, pois sabiam que essa nova aliança exigiria compromisso e fé. Murmúrios de dúvida começaram a se espalhar, e a atmosfera se tornava tensa, pois muitos questionavam, como poderíamos cumprir estas ordenanças? Como seremos santos diante de Deus tão grande? Moisés, caiu da presença de Deus, exclamou, sejais fortes e corajosos. O Senhor é a nossa força, neo temeis, pois ele vos ajudará. Lembrai-vos de suas obras, testemunhai sua fidelidade, e ele vos dará novo coração e novo espírito. E enquanto ele falava, a nuvem voltou a descer, cobrindo o povo como uma sombra de proteção e paz. Os líderes se reuniram, e volta de Moisés, decidiram que suas vozes se uniriam. Proclamaram uníssono, nós, o povo do Senhor, aceitamos tua aliança e seguiremos tuas instruções. Assim, a manhã se fez tarde, e a solemnidade daquele momento se tornava mais palpável. O Senhor estava estabelecendo pacto com seu povo, e cada coração havia eco de expectativa. Mas nas notas de música divina, uma pergunta sussurrava nos ventos do deserto, como se cumprira a promessa do novo coração? Quem será o profeta que Deus levantara, e que maravilhas o Senhor ainda tem preparado para nós? Assim, com novo clamor, o povo aguardava a vontade do Senhor e as revelações que viriam, pois cada dia no deserto se tornava uma jornada de fé, onde o futuro estava enlacado nas promessas do Criador. E assim, enquanto o acampamento fervilhava com as vozes do povo, Moisés, buscando ainda mais a face de Deus, subia novamente ao Monte Sinai, onde o Senhor o aguardava na plenitude de sua glória. O vento soprava suave, como lembrete de proximidade divina, enquanto o próprio Moisés revivia as instruções que haviam sido dadas a ele anteriormente, sentindo a adrenalina de responsabilidade que passava seus ombros. No alto da montanha, e com a voz do Senhor, eu faria pacto com você, Moisés, e com toda a nação de Israel pacto que os preparara para a verdadeira habitação que vira. Daria a vocês neos so mandamentos, mas também uma promessa de coração novo, espírito que será colocado dentro deles. As palavras reverberavam como eco de antiga profecia, fazendo o coração de Moisés pulsar com fervor. O Senhor, responde Moisés, como poderá este povo ser transformado tempo tão turbulento? Eles são frequentemente vacilantes sua fé. Mas a voz do Senhor responde ao seu questionamento, eles não compreendem a vastidão do meu amor. Contudo, aquele que segue o meu caminho conhecido encontrar refúgio mim. Minha presença estará com eles e eles ouviram e obedeceram. Ao descer do monte, o rosto de Moisés refletia a resplandecente luz da glória de Deus, atraindo a atenção dos israelitas. Ele se aproximou deles e, brandindo as tabuas, proclamou, O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A sua aliança permanece. Cedam seus caracos a ele, pois não pela força, mas pelo seu espírito, a transformação ocorrerá. Alguns entre o povo estavam prontos a receber a instrução, mas outros ainda permaneciam dúvidas, questionando aquilo que não podiam ver. A murmuração se espalhava como uma nuvem passada, enquanto alguns se perguntavam sobre a natureza do pacto e como poderia Deus tão grande habitar entre mortal tão pequeno e imperfeito.
Como seremos dignos, indigava uma mulher com lágrimas nos olhos. Como podemos nos apresentar diante do Altíssimo? Moisés, ouvindo a inquietaco, tomou a palavra, o Senhor nos conhece e, por isso, neo clama pela perfecao. Ele pede apenas nosso coração sincero. Como Israel, nosso caminho é feito de arrependimentos e esperanças. No entanto, se marcharmos firmes, a promessa de novo coração será nossa. E assim, à medida que os dias se desenrolavam, Deus começou a manifestar seus sinais entre o povo. A nuvem de glória cobria o tabernáculo, e as chamas de adoração começavam a se elevar como incenso. Aqueles que se aproximavam do sagrado aprenderam a revere o Senhor e a receber a promessa de sua presença. Mas ainda havia incerteza, pois a pergunta permanecia, quando vira o dia que o novo coração será dado? Nesse clima de expectativa, Moisés prosseguia recebendo instruções sobre os cerimoniais e ensinando ao povo como se reunir adoração. A adoração é o caminho pelo qual se fortalece a fé. Estamos sendo preparados para a manifestação poderosa do Senhor, e ele dizia, seus olhos brilhando de esperança, mas seus lábios ainda murmurando a questo neo respondida, o que mais Deus estará prestes a revelar. Então, enquanto os preparativos avançavam e a construção do tabernáculo tomava forma, os israelitas começaram a entender que cada ritual, cada sacrifício, simbolizavam algo maior, algo que estava sendo erigido neo soam madeira e parolas, mas nos carecos e nas almas de cada deles. A reverência começava a tomar o lugar de dúvida e assim, no og de preparação, uma nova voz se ergueu das trevas. Grupo de dissidentes, enraizado no temor e na dúvida, começou a murmurar, é Moisés que nos conduz? Onde está aquilo que foi prometido? Por que permanecer sob a sombra de dúvidas e de promessas incertas, havendo entre eles líder que instigava a incredulidade o verdadeiro descordenamento da aliança pareva como mistério? Que responderemos ao Senhor sobre o novo pacto que ele permite, indigavam, enquanto discutimos segredos com temor crescente. A tensão estava palpável, a incerteza ameaçava dividir, e a prometida redenção parecia longe de ser revelada, mas Deus, sua grandeza, neo estava alheio ao conflito. E ele observava, ainda avalanche de misericórdia, e do seu trono celeste, preparava-se para desfecho glorioso que revelaria sua soberania. As promessas do futuro se entrelaçavam seu plano eterno, e cada dúvida emergia a oportunidade de fé. Enquanto o povo se reunia, suave fio de esperança emergia, a palavra de Deus ecoaria e, naquele momento, novo coração seria revelado. O tempo de espera se tornava parte da jornada de transformação, onde cada passo dirico a nova aliança exigiria sacrifício e confiança. E assim permaneceu a pergunta no ar, vibrando com expectativa, quando será revelada a verdadeira habitação de Deus entre os homens, onde mesmo os carecos de pedra poderão ser substituídos por carecos de carne.